பார்த்துட்றேன். சுற்றின்னு இருக்குது. கனெக்ட் ஸ்ட்ரீம் சாஃப்ட்வேர் டு கோ லைவ். நம்ம வந்துட்டோம்னா அப்படியே நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ஹாய் ஹலோ இருக்குன்னு வந்துட்டோம். ஸோ ஹாய் ஹலோ வெல்கம். நான் தான் உங்கள் அஷந்த் ப்ரோ கேமிங் வந்துட்டோம். ஸோ இந்த லைவில் என்ன பார்க்க போகிறது, பேட்மேன் எபிசோட் 2. இது பார்ட் 3 எபிசோட் 2 பண்ண போகிறோம். ஓகே, அப்படியே லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். மறக்காமல் நாளைக்கு நம்ம என்ன சொல்ல மாட்டோம். நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து டார்க் நைட் ரைசஸ் டார்க் நைட் சொல்ல பாருங்க, டார்க்னஸ் ரைசஸ் பார்ட் 2 பண்ண போகிறோம். மேபி எண்டிங்காக கூட இருக்கலாம். ஏன்னா நான் முடிச்சிடுவேன் இன்னைக்கே. நாளைக்கே பார்க்கலாம். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கரெக்டாக தான் செக் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு செகண்ட். ஓகே, கேம் சவுண்ட் கரெக்டாக இருக்குது. கேம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பார்த்தினா உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் தான் கைஸ் கேட்கும். மன்னிச்சிருங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு நான் ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ பிரச்சனை இருக்காது. போன தடவை இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வருது பார்த்தீங்களா கைஸ். இந்த லைவ் இந்த ஒரு எபிசோடு வந்து ஒரு லைவில் முடிக்கலாம் ஐடியா வச்சுருங்க கைஸ். இந்த எபிசோடு 1 hour தான். பார்க்கலாம் எத்தனை ஹவர் நம்மளுக்கு எடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு ப்ராபப்ளி 2 hour லைவ் பண்ணுவோம், தெரில. இப்போ கதை போன வாட்டின்னு இருந்துச்சுன்னு. A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? நம்மளுக்கு 30 FPS ஓடும். Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. போன எபிசோடு பார்க்காதவங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். இவங்க வேறு யாரும் இல்லை, நம்மளோட ஹார்வி டென்ட்டோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட். கதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணத்துலேயே. எனக்குலாம் மக்கள்லாம் வந்து பேட்மேன் மேலே இது கேட்குறாங்க. இதோ இவ தான் வந்து கேட்வுமன். அந்த அக்யூசேஷன் சீன் காட்டில் ப்ரெஸ்ஸு கேட்பாங்களே பேட்மேன் கிட்ட. ஸோ பேட்மேன் இந்த ப்ரூஸ் வெயின் வந்து ப்ரூஸ் வெயினோட அப்பா அம்மா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அவங்களும் கிரிமினல்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க மக்கள் ப்ரெஸ்ஸு. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அந்த ஃபால்கோனோட சேர்ந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது பேட்மேன் கண்டுபிடிக்கிறாரு. அது ஏன் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் கதை இப்போதைக்கு இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ காட்டுவாங்க கேஸ். It's the Waynes. The Waynes are the biggest gangsters in Gotham. இப்போ போய் இவர்கிட்ட கேட்பார், ஆல்ஃப்ரெட் கிட்ட. அங்கே முடியும் எபிசோடு. ஸோ இப்போ ப்ரூஸ் வெயின் எல்லோரும் தப்பாக நினைக்கிறாங்க கைஸ். மக்கள் ப்ரூஸ் வெயின் ஒரு டைப் ஆஃப் கிரிமினலு. இப்போது மறுபடியும் ப்ரூஸ் வெயின் ஆக்சுவலி ப்ரூஸ் வெயின் மிகப்பெரிய ஒரு ரெஸ்பெக்டட் பர்சன் காத்தம் சிட்டியில். ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா வந்து அவங்க அப்பா அம்மா ஆல்ரெடி வந்து ஃபால்கோனியோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அவங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா தெரில, ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து. ஸோ இதை பார்த்து இப்போ நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்களும் அவன் இந்த கிரிமினல் கூட வேலை பார்க்க போகிறீங்க, நீங்கள் ஒரு நல்ல மனுஷன் தானே சொல்லி இப்போது போயிட்டுருக்கு கதை. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நடந்துச்சு, அதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லிட்டு விட்டேன்.
சொல்லலாம் கேஸ், நான் சொல்ல போரிங்காக இருக்குது. நல்ல கேம் கேஸ், மறக்காம நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. குட் கனெக்ஷன் கட்டுது, எக்ஸலண்ட் வர மாட்டேங்குது. ஓகே நான் பண்ணிட்டேன் கைஸ், இதுக்கு பிரச்சனை. இதுக்கப்புறம் கால்ஸ் வராது நம்ம கேம் விளாடும் போது. ஆனால் ஆடு வரோன்னு நினைக்கிறேன், தெரியலையே. Don't have to do this. Only you now, Master Bruce. இந்த சமயத்தில் தான் செத்தாங்க அவங்க அப்பா அம்மா. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this. என்ன போட்டிருக்கு? I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. Tell me all of this is a lie. I wish I could. There are no angels in Gotham, Bruce. Maybe there never were. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. You kept their secrets for them. I'm trying to help you understand. Then try harder! Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Though partners are Nothing happened in Gotham without them knowing. Working with Falcone and Hill. I expected a regular accounting, not a pact with the devil. Your father was a good man in many ways, but this was his undoing. I want you to know I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. How could I hold this against you? You're all I've got, Alfred. Thank you. I won't let you down again. This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. ஆனால் நல்லா இருக்கு கேஸ் கதை. He was simply பேட்மேன் too அப்பா அம்மா well ஒரு கிரிமினல் சொல்கிறது. too big. Yet, there it was. If my father was that deep in crime, he would have had enemies. Well, it's a fair assumption. You don't think? You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked.
ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. I want him standing here, right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. கொன்றாங்க. I wouldn't trust myself around him. Batman doesn't kill. That's why I wouldn't trust myself. He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. ஏன்டா இப்படி இல்லாத வருது? He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. Now, it's just too bad he wasn't honest as well. He had his flaws, yes. But you more than anyone should be able to appreciate that he was a complicated man. I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Where exactly does the memory end? With my father pleading, you don't have to do this. And the gunfires. டொமால் And after that? அவங்க அம்மா செயின் இருந்து அங்கே பேர்ல்ஸாக்கி வரும். There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Do I really want to know? Stay back. Take whatever you want. Nothing personal, just business. They told me you had it coming. You don't have to do this. ஓ அப்போ அவன் காசுக்காக கொள்ள அவன் தெரிஞ்சுதான் கொண்டிருக்கானா? அப்புறப்பா Don't. He's making a mistake. என்னதுடா நாட் சப்போர்ட்டட் ஃபார் கிட்ஸ்? இது காட்டிகிட்டே இருக்கு நாட் சப்போர்ட்டட் ஃபார் கிட்ஸ்னு. ஸோ கிட்ஸு போலீஸ் வந்துடும் தெரியும்டா எனக்கு. ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டட் கிட்ஸ்னு காட்டிகிட்டு இருக்கு. Right. It wasn't a mugging. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. எபிசோட் ஸ்டார்ட், செகண்ட் எபிசோடு வெறித்தனம் ஸ்டார்டிங்கு. அப்போது நம்ம வந்து ஃபால்கோனியை இன்வெஸ்டிகேட்டர் அடிச்சுன்னு வரைக்கும் அவங்ககிட்ட கேட்க உண்மைகளே வாங்க போகிறோம் நம்ம. ஏன் கீழே காட்டிகிட்டே இருக்கு ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டட் ஃபார் கிட்ஸ்னு. irritating.
ஹார்வி டென்ட் ப்ரூஸ் வேன் என்ன Getting பண்ணுறாங்க? you in to see Falcone like this? I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always here for you. This could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Look, I get that, Harv, okay? And it means a lot to me. I know it does, Bruce. It doesn't make it any easier. The last time you disappeared behind closed doors with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Look, I'm all for blind support. I'm not sure, but I think Falcone put a hit on my parents. Wait, what? Bruce, that's terrible. That's அதான் why I டா have to உண்மை. speak with you. அவங்க I have to அசைனேட்டா know for sure. ஆளை வச்சு Bruce, I கொண்டாங்கடா, appreciate you ஹிட்மேன் opening வச்சு up to me, கொண்டாங்கடா. but just try and keep it cool in there. I don't want any headlines taking away from my debate with Hill. Gentlemen, we finally put Falcone in his cage. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Whoa, I'm sorry. Information? What information? Oh, I assumed you knew. I was going to contact your office first thing. You don't worry about it ன்னு சொல்லியிருந்தோமே. More like ஆமாம், a சொல்லியிருந்தா அவன் கொஞ்சம் entire சஸ்பிஷியஸ் criminal ஆயிருப்பான். empire. இன்னும் நம்மளுக்கு தெரியாம என்ன It's a பண்ணுறான்னு. case that'll put Falcone away for life. Is that a fact? It's the reason I said yes to this unorthodox request. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Rene Montoya. I just wanted to say, some of us police support you, despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. Whoever he is behind the mask, Batman's a hero to me. Yeah. It's great to know he's out there watching over the city. All right, Falcone's inside. Say what you gotta say. We'll be out here. Episode 2. Children of Arkham. Children of Arkham. Hell, Bruce Wayne? You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth into you. You're your father's son. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Going back decades. Did you have something to do with his death? Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. I tried to get through to you at Dent's party. But you showed me the door. We are not family, Falcone. I'm nothing like you. If you're anything like Thomas Wayne, then we're not so different. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh?
நம்மளுக்கு உண்மை தேவைனா கொஞ்சம் அடங்கி தான் போகணும். 40 years I keep my veins clean of any of that gunk. But you never forget the tender kiss. It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? I need you coherent, or you would be gone already. Oh, there it is. That Wayne streak. Much better, kid. Thank you. Gesture like that reminds me of your mother. Your father may have been the doctor, but Martha, she had the human touch. I think you got more of her in you, tell the truth. Well, I wouldn't know. You took her from me when I was 9 years old. But you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that the hard way. டேய் They're waiting for you in hell! டேய் யாரா அது? டேய் ஏன்டி இப்போ கொண்டா? ஏன்டி இப்போ கொண்டா அவனை? அடப்பாவி டேய் அவன் சொல்லுங்க நான் ஸோ ஏன்டா டேய் கடுப்புடா டேய் சீ சொல்லிட்டு செத்து பிடித்தான்டா நீ நாயே ஒரு 2-3 வார்த்தை அவன் பேர் இது அப்படி சொல்லிட்டு செத்து பிடித்தான்டா. இல்லைனா டைலாக் பேசுவான் உன் ஃப்ரெண்டாக கூட இருக்கலாம் நானாக இருக்கலாம் எங்கள் அப்பனா இருக்கலான்னு கடுவும் பிடிச்சுவேன். பேரை சொல்லிட்டு சாவியா? கஷ்டப்பட்டு ப்ரூஸ்வன் பிடிச்ச கேஸை Hey man, I did not do that man, that girl. We are in deep shit. Hey, நான் பண்ணலடா என்ன பார்க்குற? I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. This close, we were this close! I don't know. I hardly recognized her when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. It's a disgrace. Another officer gone rogue. It just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and that we're investigating. The usual. Harvey's right. We need to control this story or someone else will. Then we need the whole story, not just part of it. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. ஐயோ I can delay them for a little while. We still need answers. ஏன்தான் போட்டு கொண்டு அப்புறம் மெயின் ஸ்டார்ட் இப்போ நம்ம போய் கேட்கலாம் கைஸ். Tell me if she says anything. சொல்கிறேன்டா I have to know why she did this. சொல்கிறேன். Alfred, Falcone's been murdered. Good God. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions of mine. Her veins, still visible beneath her skin. அடிபட்டிருப்பார். Fresh injection site. That doesn't look like blood. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result.
be in touch as soon as I have the results. Where am I? Mr. Wayne? What's going on? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Sergeant, you have to think. What do you remember? Oh, God. Falcone. I was hoping it wasn't real. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. I talk big about hurting thugs like Falcone, but I would never betray the lieutenant. Everything is so foggy. I remember a sharp pain. There's an injection site on your neck. Then it just felt light. Like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. இப்போ மனசில் அவ்வளோ வெஞ்சம் இருக்குது அவனை கொல்லணும்னு, அதனால் அப்படியே போய் கொண்டுட்டான். And all I knew was that I had to stop that. I had to, no matter what. The reasons why I shouldn't, they were a million miles away. Did you see a face? Could you ID a suspect? I don't think so. You must remember some detail. Try. I remember a hand on my arm, guiding me like a parent with a child. The voice, it was saying something about revolution. ஆஹா இவனா ஆர் விடன்ட். Cobblepot said something similar. ஆமாங்க ஆசு ஆமாம் கரெக்டா. அப்போ ஆசு ஏதோ பண்ணியிருக்கான் போலயே. I'm letting you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. How is she? Did she tell you anything? Don't worry about that now. I found evidence that she was drugged. A fresh injection site on her neck. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, I do. Of course I do. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a நான் voice. பேக் பண்ண தான் சொல்கிறேன் நினச்சேன். ஒரு வார்த்தை தடவை பேசுது. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce! வேலு கையில் வேல் தானே ஒன்று. What are you doing here? My friends in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown? The press can't seem to leave me alone. Yeah, well, I don't know what to tell you. Maybe it's your cologne. Word is there were shots fired near where Falcone was being held. Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened. Always digging for a story, huh? So it's true? I didn't say that. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate prison for life. A day after he showed up at your house. And now you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. You're fishing. You don't have anything. Now, if you'll excuse me. You should talk to me, Bruce. This is coming out whether you stonewall me or not. ஏண்டா கேஸ் தானே இருக்கு. நான் கிட்ஸ் ஸ்பேஸில் விளையாடிட்டுருக்கேன் கேஸ், ஏன்னா அதுதான் கால்லாம் வராது, எல்லாம் கடுப்பு ஏற்றுவோம். ஸோ கால் வரக்கூடாது, நான் எப்படி போட்டு பேசி விளாண்டுக்கிறேன். என் நிலைமையை பார்த்தீங்களா? அப்பா ஏன் எப்படி லேக் ஆகுது? ஒன் செகண்ட் கேஸ், ஒன் செகண்ட். அப்படியே நான் லைவ்லேயே பண்ணிடுறேன். நான் இப்படி போட்டு உள்ளே போயிடலாம். அப்படியே இதுக்குள்ளே போடு.
ஐயோ எங்கேருந்து வரணும் இல்லையே, அப்படியே கண்டினியூ ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டினியூ ஆனால் நல்லது. எங்கேருந்து வரும்னு தெரியலையே, கச்சினப்போ வெளியே வந்துட்டேன். அது டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா கேஸ். நான் கெஸ்ட்டு மோடு இருந்தால் சூப்பராக போட்டு விளாட்லாம். சில பல ப்ரௌசர்லாம் வச்சுருக்கு, அதெல்லாம் போய் பார்க்கணும் அதில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. அந்த F1 எமுலேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது கேஸ், நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அதுக்குள்ளே நான் கால் கீழ் வருதான்னு பார்க்கணும். அப்படி கால் வரலன்னு அதே யூஸ் பண்ணுறேன். நான் கொஞ்ச நாள் மொட்டை இப்படி வச்சுட்டு புது கேம்ஸ் விளாடும்போது நான் புதுசாக அதில் போயிடுவேன். பார்க்கலாம். இல்லைன்னா கால் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இவங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸு. கண்டினியூ ஆகுது, அப்படியே விடலாம். 30 நிமிஷம் வருது கேஸ் அது. அப்போ நான் 1 hour டைமில் அப்போ இன்னொரு வாட்டி பண்ணணும் அதை. Either Cobblepot drugged Montoya himself or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. The residue I scanned on Montoya is similar to the nerve agent I found in the docks. Let's see what we got. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered to protect him. Murder at the hands of Montoya. That's not justice. Whoever did this was judge, jury, and executioner. No one should act as all three. I hope he told you something before he was killed. What did you learn from him? He backed up what you told me. My father ran the city, with 2 of the worst men in it. If they were working together, it's strange Falcone had him killed. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the 2 compounds. This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Fighting your wars is one thing, but drugging others to fight them for you? Oh. As far as I know, Montoya is still an isolated case. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location.
Find her now! Send a strong message. Bring me her head! லாஸ்ட்ல இருக்க வேற ஹவுஸ் தான் நினைக்கிறேன். இங்க இல்லையா? அதோ கரெக்டாக சொன்ன பார்த்தீங்களா? Didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you, Oz? Going to speak with him, Bruce? Bruce Wayne already tried talking to Cobblepot. It's time he met the Batman. நல்லவனா சொல்லி பார்த்தாச்சு கைஸ். இப்போ கொஞ்சம் நம்ம கை வனத்தை காட்ட வேண்டியதான். நம்ம சொல்லி பார்த்தாச்சு கைஸ், நல்லவனா தப்புட அதெல்லாம் பண்ணாதானு கேட்டாதானே முடிச்சிட்டா போச்சு. If Falcone finds out I helped you, he'll kill me. My boss won't be doing much of anything. Ever again. இப்போ வந்து நியூ பாஸ் போலையே. இதுக்கு அந்த அவங்களோட பேர் என்னது? பேர் வந்து போயிடுச்சு. Let's go fast sneak attack. கழுத்து பிடிச்ச அமுக்கு. வாடா இங்கிட்டு. You lot, come check out this office. என்ன பிளான் போடுற மாதிரி இருக்குமோ? Let him go. Batman! நண்பா, It's about time. இது நேரோ. You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante. நான் கொல்லலாது. Oh, don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. Oh yeah, I said let him go. Innocent cop to do your dirty work. I know how you've been using the drugs you stole at the docks. Where are they? Is this about Falcone? We all saw how you felt about Falcone. Pounded him into a pulp on live TV. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Admit it, Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. You don't decide who lives and who dies. That's not justice. But it's bloody well satisfying, isn't it? As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and Hill, ordinary folks might be able to breathe. What is it about this place that attracts criminal scum like you? What does Bruce Wayne have to do with this?
pretty boy's got himself a fat bank account thanks to his parents. Only problem is, they took that money from people that couldn't fight back. Here's the thing. I actually admire you, Batman. We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. எல்லாரும் அடிச்சு நோக்கு தானே எல்லாரும் ரூல் பண்ணி அசிங்கப்படுத்தி ஒரு நல்ல அரசியல் பண்ண விடாம பண்ணுறதுதானே. நீ யாரா நீ? What's her name again? Selina. Yes! Oh, beautiful name. கண்டுபிடிச்சிட்டோம் போல சொல்லினா யாருன்னு. ஏய் சி போ போ போ. என்னடா அடிக்கிற? குடித்தல எப்படியோ அப்படியோ. ஐயோ ஐயோ மண்ண மாட்டேங்குச்சு. நான் கொண்டுட்டேன் பேட்மேனை. என்னடா கொண்டுட்டேன்? மண்டே அமுக்கி கொண்டாங்க ஈசா. போடாடே இப்போ பாடுறா இப்போ வாடா. ஐடி ஃபுல் ஃபேஸ்ட். ஐயோ மிஸ் ஆகுதே மிஸ் ஆகுதே மிஸ் ஆகுதே. பேட்மேன் மண்டே அமுக்கி கொள்றானே. ஓகே எவ்வளோ வேகத்தை பாருங்க பாருங்க. இட்ஸ் பட் பவர் இட்ஸ் பட் டோ இட்ஸ் பட் ஹண்ட்ரட் விஜாவா ஒரு அப்படி ஆடுற மாதிரி. No! Tapachala. I'm Oh, hey. Gonna have to try harder than this. Not artista. I'm Por. Ta. Track down Selina Kyle. I'll find her right away. திடீர்னு ஃபோன் ஹீட் ஆகுது பயங்கரமா. ஃப்ரண்ட்டில் ஹீட் ஆகுது கேஸ் பயங்கரமா. ஃப்ரண்ட்டில் திடீர்னு ஃப்ரண்ட்டு ஏன் ஃபோன் ஹீட் ஆகுது? இந்த ஃபோன் மோஸ்ட்லி ஹீட் ஆகாது கேஸ். ஆமாம் ஏகப்பட்ட கேம் வேறு. டே கடகடன் வாடியில் செத்து போயிடும் நீ. ஒன் செகண்ட் கேஸ் ஊர். ஓகே அப்படியே அப்படியே ஓரட்டும். ஒன் செகண்ட் கேஸ் ஒரே செகண்ட் வெயிட் பண்ண. நான் ஒன்றே பண்ணியிருக்கேன். ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஒன் செகண்ட். ஓகே அப்படியே கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் கரெக்டு தான். ஐயா அவங்க கூட தான் பேசணுமா? ஆமாம் என் பேர் ப்ரூஸ் தான். அதுக்குன்னா இப்போ போடா அப்படி. டேய் நவுறா. சுற்றின்னு போ ஸ்டாம்பு பாருங்க நம்மள.
got time for tourists. Looks like you walked into the wrong bar. You know Selena Kyle? There are men after her. Uh-huh. When aren't there? Well, these ones are trying to kill her. Hey, don't I know you? It is you. Knew it. யாரா நீ? Cops take all your fancy clothes? Are you trying to lay low? Of course, you're not really the low-lying type. Step back, bro. Don't fight with me. Now. Don't fight with me, Jesus, bro. man. No need to get all dramatical. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. Selena Kyle தானே Seems இது? more like he's trying to start a fight. ஏய் படாவுடி ஆல்ரெடி கட்டணம் உடச்சிட்டேன் நான் அடுத்து மூக்கு உடைக்க மாறும்பார் காப்பாத்துறான்னு வந்தால் எல்லாருமே பயந்து பயந்து ஓடுறீங்கடா என்ன பார்த்து. Better be an apology. You were supposed to take care of our mutual problem. Instead, you just pissed him off. இப்போ கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் மைக் ஒர்க் ஆகுது. சாரி உள்ள நேரமாக நான் அப்படியே I மைக் only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than you think. I grew up with Oz. He's the first real friend I ever had. Sorry guys. I'm not surprised. Questionable morals and a penchant for theatrics. You two have a lot in common. இவ்வளோ நேரமாக வாய்ஸ் கேட்காம The இருந்துச்சு. question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? He stole mind-altering chemicals from Falcone. Drugs aren't really Penguin's MO. Well, maybe he's branching out. Well, I'm not sticking around here to find out. Oswald, Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. Whatever Penguin is planning, innocent people will end up in the line of fire. Innocence. Not me. Bruce, sweetie, the gallant knight thing, it really is adorable. But what would Harvey think? The two of us, working together. After all, I'm not really an all work and no play kind of girl. Harvey knows that. Keep Harvey out of this. The less he knows, the safer he'll be. I'm sure his safety is your paramount concern. You and I... ஆவாஸ் அனுப்பின ஆளுங்க போல. வாங்க ராஜா வாங்க. வாடா டேய் வாடா டேய். Well, Bruce, you were right. Selena Kyle? விருமாண்டு நினைக்கிறேன். வாங்கடா டே. ஹாலோ சொன்னாடா. ஹாலோ ஹாலா. Beat it. We're here for her. Come on, bro. You're gonna fight me? You wanna fight me? Come on. You care about your own skin? Yo, get the You should hell out. leave. She's with me. I think you need to leave. Come on, bro. You're gonna fight with me? பேட்மேனோட சீரியஸான ஆள் கிடையாது கைஸ். நல்லா தான் கைஸ் விட்டேன் நான். ஆனால் இப்போ நான் சீரியஸான ஆள்றான். இப்போ ப்ரூஸ் வேணடா பேட்மேன்றான் நான். டடா டடா மூஞ்சிலே போடு. சும்மா நகரு 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 போடுறா அப்படி. அனுப்பா. கேம் ஓவர். இன்னும் இப்போ 4-5 பேர் வருவாங்க போலயே. இதோ போடுற கத்தி. இந்த கத்தியை குத்த தெரியுமா? அந்த கத்தியை வச்சு
போடு போடு போடு. இது கேஸ் நான் டபிள்யூடபிள்யூ யாருமே போடுவான்னு நினச்சேன். இது ஆயிடுச்சு. அமுக்கி மண்டையை உடச்சிரு. சாவுடா. இருக்கானுங்களா என்ன? எனக்கு ஒரு குச்சி, எனக்கு அப்படி ஒரு குச்சி தூக்கி போடு. நானும் அடிக்கிறேன். இப்போ ஜாலியாக இருக்கும் குச்சி வச்சு அடிக்க. டிஸ்டன்ஸே கீப் பண்ணலாம். கிட்ட போய் கையில் அடிக்கிறதுக்கு பயமாகுது. என் வேகத்துக்கு கீழாக மாட்டாடே. ஏதோ போடுறா. கரெக்டாக ஆர்விடென்ட் வந்துடுறேன். சர்ப்ரைஸ். எப்படி இருக்கீங்க கேடு? கரெக்டாக இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க போது. குச்சி 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 கொடுத்துறா கேஸ். இதோட படத்தில் வர மாதிரி நகர்ந்துரு. தம் 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 தம். சைடு வாங்க சைடு வாங்க சைடு வாங்க சைடு வாங்க. தம் 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 தம்ரா. போடு 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 போடு. போச்சு போச்சு போச்சுடா. சி கரும்பு அங்கேருந்து வந்து சொல்லடா. சி செக் பாயிண்ட் பிடிச்சனா கூட தெரியலையே. இங்கேருந்து வருதா? சரி பரவாயில்ல. இங்கேருந்து தானே வருது. சி தேவலாமல் பண்ணிட்டேன் கேஸ். சுண்டு வரல இப்படி அமுத்திருந்தேன் கேஸ். வெறுப்பு கொஞ்சம் மாஸ்க் கட்டலாம். சுண்டு வரல அமுத்திருந்தேன் கேஸ். Then let's give it to him. இப்போ குச்சை காட்டும். அந்த குச்சை அடிச்சு எல்லாரும் உடச்சு. அதுக்கப்புறம் 2 வரல அமுத்த போகிறேன் கேஸ். ஏன்னா ஒரு வரல அமைக்க முடியல என்னால். இங்கே தான் விட்டேன் நான். காட்டை தான் கேஸ் பண்ணேன் கேஸ். இது கிளிச்சு கேஸ். இது கடுப்பு வச்சது கேஸ்ண்ணா. நான் காட்டை தான் கேஸ் பண்ணேன். அது மாதிரி தான் கேஸ் சம்திங் தான். ரியலி ஓமேகா என்ன கடகடன்னு முடிக்கணும்டா. டே கடுப்புடா. டே சே. Not done yet. Okay. I think they want more. Then let's give it to him. குச்சை குடும்பம் கடகடன்னு பேசுவோம். ரொம்ப குச்சை கட்டு எல்லாரும். ஓகே அது மேலே அமுத்தணும் போல. ஓகே சைடில் அமுத்திருந்தேன். ஓகே அது மேலே அமுத்தணும் போல. ஓகே இங்கே தான். எஸ் ஏதோ காட்டுச்சு. போத்துன்னு ஏதோ காட்டுச்சு. ஆனால் அது ஒழுங்காகவே பிடிக்கல. நான் பாவம் நம்மளால கஸ்டமர் எல்லாம் பயந்து விட்டாங்க.
Because I'm Batman. I'm Batman. எங்கடா கை விட்ற? ஓ ஃபோன் எடுத்தியா? Come on, this way. அவ்வளோ முடிச்சாச்சு. Quick, check the alleyway. You see anything? Negative. Let's check the other side. என்ன சொன்ன இப்போ? ஓ நகவா? என் கதை வேற மாதிரி போட்டுச்சு. எஸ்கஸ் மே ஹார்வி டென்ட் இருக்கான். மறந்துடாதீங்க, இந்த உலகத்தில் இப்படி இருக்க ஒருத்தருக்கான். பேக் அவே. துரோகம் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு நம்மளே. அது தப்பு. I'll take the rooftops. You take the alley. Wait. When will I see you again? When you least expect it. You shouldn't trust me, you know. என் பொருளை திருட்டு போகிறா பேசுது. என் பொருள் இது. Alfred, வண்டி அனுப்ப. I'm uploading the content. Guys, கரெக்டாக சொன்ன கேஸ். Check to see if there's anything on the phone we can use. இந்த கரும்பு தூக்கி இதில் சொருகணுமா? Processing it now. Is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here. All from Mayor Hill. Mayor Hill? The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. Whatever they're talking about, it doesn't sound good. Hill is setting me up. Penguin's gonna take a shot at me. Penguin அது ஆக்சுவலி இப்போ வர 2022 வர 2022 மறந்துட்டோம் பாருங்க. இந்த வருஷத்தில் வந்து பேட்மேன்லேயும் வர இந்த வருஷம் வர பேட்மேன்லேயும் பென்குயின் ஒரு வில்லன் தான். ஒரு குட்டி ஒரு ரோல் தான். After how you handled Falcone, terrorizing the mayor could damage that goodwill. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. நல்லவனா போகலாமா மரட்டுத்தனமாக போனாமா நண்பர்களே? ப்ரூஸ் வேணு நல்லவனா இருந்தாலும் நான் போய் கிடையாது. நான் கேட்டேன் போடா. Going as Batman is the sure bet. அடிச்சு நொறுக்கி பட்டையை கலப்பலாம். இந்த பாட்டு மாதிரி இல்லை. அடிச்சு நொறுக்கி பட்டையை கலப்பு. எங்கேயோ கேட்டிருக்கேன் இந்த பாட்டை. இன்னும் சாப்டர் இருக்கு. தன்னரணன் டாடண்டன் டாடண்டன் டாடாடன் டண்டோடன் 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 டட்டோடு டோடு டோ. ஏன்டா நாக் பண்ணாங்க? அதுக்குள்ள 1 hour ஆயிடுச்சாடா? 1 second guys, I will be right back. 1 second guys, 1 second. இதான் திரும்ப
We are back, guys. We are back. டைம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போதோ. இப்போ தான் கொன்னத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம ஆன் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்குள்ளே பார்த்தா முடியுது. அட இது ஸ்கிப் பண்ண முடியாதே. கரு முடிச்சது போட அப்படி. பேட்மேனாக போயிருக்கலாமோ? சி, இவனா போயிருக்கலாமோ? ப்ரூஸ் வேணா போயிருக்கலாமோ? தப்பு பண்ணிட்டனும். பார்க்கலாம் வேஸ்ட். நான் பண்ணது தப்பாக கரெக்டாக எனக்கே தெரில. ஹார்லி டென்ட்டு எனக்கு ரொம்ப டவுட் ஆகுது. ஹார்வி டென்ட் வந்து ஒரு டூ ஃபேஸ் தானே. அவன் இதில் நல்லவனாக காட்டுறாங்க. நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் மாறுவான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். தெரில கைஸ். ஆவா பேச கேட்குதுல. என்ன இது? நான் கத்துனதெல்லாம் கேட்குது. ஆஹான்னு சொன்னது இதில் கேட்குது. டேய் இரா இருக்குது இங்கே. ஐயோப்பா, மைக் அங்கேயும் இங்கேயும் பிடிச்சி ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். Batman has the public trust after taking down Falcone. Try not to throw it away by going overboard on Hill. Battering the mayor is not a good option. I got it, Alfred. The city will thank me later if Hill tells me Penguin's plans. வாடா. கது உடைச்சிட்டு போலாமா இல்லை நார்மலாகவே போலாமா? Deborah, you incompetent. Dents up in the polls. I need to crucify him in the debate or we can kiss re-election and your job goodbye. You'd better be back here in the next 15 minutes or I'm cutting your pay. Who's there? Deborah? Deborah? Deborah lights. Expecting someone? Maybe the Penguin. Oh! Batman? No, it's Joker. What are you doing என் here? வாய்ஸை பார்த்தா தெரில. உங்கள் அப்பா பார்க்க வந்தாங்கடி. You know who Penguin is. So I've heard of him. So what? I've got nothing to do with that lowlife. Do you hear me? You're leaving out a few details. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Wayne, there's the real problem. He's the one you should be after. Every fiber of his being built on lies, his status, his fortune. He should be held accountable. I witnessed firsthand the atrocities of his family, and he's the one who profited. Security! Oh no. Pick up, goddammit! Security! Oh! கீழே போட்டுரும் பார்த்துக்கோ. சொல்லிட்டு போயிடுது. Don't kill me! கொடுறதுக்கு யோசிக்க கூட மாட்டேன். I've done nothing wrong! I want the truth. And I'll break every bone in your body to get it. You're insane. Just like they say. A madman in a mask. Penguin wants revenge for what happened to his mother. Thomas Wayne sent her to Arkham, along with who knows how many other innocents. Nothing was wrong with any of them. Something this big couldn't have been hidden. There'd be records. With enough money, you can make anything, or anyone, disappear. I didn't dare speak up. Whatever happened in the past, it's nothing compared to what's happening now. Penguin isn't the only child of Arkham. There are others whose families were destroyed by Wayne. They'll make Gotham pay for his sins. No. They'll have to go through me first. If I hadn't given Penguin what he wanted, he would have struck at the debate tonight. I didn't just do this for myself.
I'm trying to protect Gotham. நீ காத்தம் படுக்கணும். Finally, about damn time. It's Batman! Shoot him! Come on, get the Shoot mayor out of Batman. here! சுட்டு உருட போய் I heard everything, Master Bruce. What he said about your father, it must be difficult to process. I need to know what went on in Arkham Asylum. Indeed, I'm just as frustrated as you are. Hill seems to think he's safe, but Penguin's still out there. Arkham. Let's go to Arkham, bro. Let's go to Arkham. Next episode 1 hour or 2 hour is next episode. One hour 54 minutes. இப்போ நாளைக்கு நம்ம 2 hour பண்ணலாம். நாளைக்கு நம்ம இது பண்ணுறோம், டார்க்னஸ் ரைசஸ் பண்ணுறோம். ப்ராபபிளி இது நான் எப்போ பண்ணணும்னு எனக்கே தெரியாது கைஸ். இதோட நாளைக்கு லூசி ட்ரீம் பண்ணி ஆகணும், ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு பண்ணி. I wonder what else is on here. சொருவு அதில் சொருவு. As per your request, Lieutenant Gordon has tripled security at the debate. Thanks, Alfred. But Gordon heard about Batman's surprise visit to the mayor. He was far from happy. Thanks for the heads up. It's a plan of the old Monarch Theatre. The auditorium where the debate's being held. I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium. Just to be safe. Just to be safe. Hills, details about your father. They must have been quite upsetting. I can't imagine how you must feel. To learn so much in so little time. To hear their crimes detailed. First by Falcone, then by a snake like Hill. It makes me question myself. You shouldn't, Bruce. You are your own man. And the city needs you, now more than ever. I'll leave you to it then. Gotham District Attorney Harvey Dent appears to be hitting some potholes on his path to the mayor's office. Despite the backing of billionaire Bruce Wayne, rumors persist that the candidate is having trouble paying his campaign staff and making ad buys. A Dent spokesperson said these rumors are nothing more than a smear tactic perpetuated by the incumbent Mayor Hill's campaign. In other news, nobody goes to Gotham's dive bars expecting a quiet night out. But police say a brawl tonight at the Stack Deck Bar in Otisburg was the rowdiest scroll பண்றதுக்கு எனக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகுது. டேய் இதெல்லாம் எப்பறா படிப்பேன் நானு? arrests were made, with all the suspects taken into custody while unconscious. Police are seeking an unidentified man and woman who were seen in அதெல்லாம் படிச்சு பாப்பாங்க. shortly before the fight. நான் தடி வந்துட்டேன். Gotham District Attorney Harvey Dent appears to be hitting some potholes on his path to the mayor's office. Despite the backing of billionaire Bruce Wayne, rumors persist that the candidate is having trouble paying his campaign staff and making ad buys. A Dent spokesperson said these rumors are nothing more than a smear tactic perpetuated by the incumbent Mayor Hill's campaign. In other news, Wait a minute. The images on these cameras haven't changed. Something's wrong.
Penguin's men may have commandeered the cameras on their end. We could just be looking at what they want us to see. Warn Gordon that he may have visitors. I have to get down there, now. காத்துறாங்க போகிறோம் கைஸ். சூப்பர். போகலாம் நம்ம அப்படியே போய் பார்க்கலாம். என்ன நடக்குதுன்னு போய் பார்க்கலாம். Harvey needs to get out of there. Hey, Bruce. Man, I'm glad you called. I needed to talk to you, actually. Something's come up. Something that's... well, it's not exactly pleasant. Why? What happened? Are you all right? Me? Oh, yeah, I'm fine. Oh, you mean because of this penguin threat? They have me in some back room until the debate begins. For my own protection, they said. A little bit of overkill, if you ask me. Look, Bruce, I didn't want to do this over the phone. But my advisors are telling me that I need to... that I need to distance myself from you. Until all this mess with your family blows over. They're afraid it's not a very good optic. Ouch, Harvey. Talk about a sucker punch. What with the allegations in the press, and now this mess with Falcone, you're a liability. But here's the thing, Bruce. Without your money, I am dead in the water. I know this is a delicate topic, but I need you to keep me afloat. I may have to trash you in public, but you and me, we'll know the truth about our friendship. You've got some nerve, Harvey. Either we're a team or we're not. Oh, of course we're a team, Bruce. Of course we are. Just not in front of the press. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money, Bruce? Whatever it takes to save Gotham. I'll always support you, Harvey. Oh, thank you, Bruce. Thank you. You don't know how much this means to me. To Gotham. I'm sorry, Bruce. The makeup person is here. Makeup? Guess she needs to put on my face. I hope you can still watch the debate somewhere. No matter what I have to say tonight, remember, you are always my friend. சொல்லிட்டு போயிட்டான் வந்துரு டேய். Yeah, all quiet so far. I've got a feeling that's about to change. Just so we're clear, you and me, we're on shaky ground. Jim, listen. No, listen to me. The excessive violence, it can't go on. Most of the GCPD already think you're a monster. Don't prove them right. I do what the police can't. I get the job done. Now give me the report so I can do my job. Fine. Just do it without splitting anyone in half. We have bigger things to worry about right now. Your security has been compromised. I've got patrols on every door. You better check on them. I'd keep that holstered if I were you. What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office. Really? You're gonna drag out that dead horse? I think she's mending her ways. Oh, he's right, Lieutenant. I don't do the bad things anymore. Unless it's on request.
This better not come back to bite me. Alpha Patrol, come in. That, incident in the bar. Dead is its own kind of cage. I can't stand being in it. Not that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. You don't owe me anything. Those scum had it coming. And they say chivalry is dead. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Now aren't you glad I'm here? Well, you have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. We're seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Okay, I'm back, guys. At least we know why they weren't responding. Gordon, we found one of your patrols. They've been terminated. Goddamn sons of... As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. First order of business. Firing the moderator. I hate to be a downer, but these hostages, I don't like their chances. They just didn't have a head for the issues. If we're quick and decisive, no one else has to die. If you say so. But Penguin's playing for keeps. Fanatics always do. You'll do. Get out of here. Keep it quiet back there. These guys are armed to the teeth. We need a new moderator. Come on, you. You there? Yes. You. Thank you for volunteering. Hey, guys. No. Go on then. Introduce the candidates. Stage fright, huh? All right, I'll get you started, but this is your show. 3 hostiles. Gotta take them out quietly. எப்படி மட்டும் சொத்தமே போடாமல் எப்படி போகிற ஆனால் கடக்கு உடக்குன்னு உடச்சிட்டு தான் வருவான். முதல்ல இவனை போடுவோமா? இல்லை முதல்ல இவனை போடுவோம். இல்லைடா தப்பு பண்ணுனே. வெயிட் பண்ணுங்க, நமக்கு பார்க்கலாம். அப்பா சாரி கைஸ், நம்மளுக்கு படிச்சிடுறேன். குவிக் டெக்னோன் பொட்டன்ஷியல் இதுக்கும் மண்டையை வச்சு அடிச்சிடலாம். டொங்குன்னு அதை வச்சு மண்டை பிடிச்சி அடிச்சிடலாம்.
இவனை வச்சு இதை வச்சு இது எடுக்க விட்றா. ஆட் லிங்க்கு இவனுக்கு ஆட் லிங்க்கு இவனுக்கு ஆட் லிங்க் டு இதை வச்சு அவன் மண்டையை உடைக்கிறான். ஓகே, என்ன எப்படி கொள்ளுவேன் நான்? இவனுக்கு லிங்க் இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தெரில, பார்க்கலாம். பிளான் ரெடி. இப்போ பறக்கிறோம், நம்ம பறக்க போகிறோம் நண்பர்களே, பறக்க போகிறோம். நான் போட்ட பிளான் தப்பாவாது நண்பர்களே. டேய் ஓ அமுத்துருமா அதை போடு. மண்டையை அமுக்கி உடச்சிடும், மண்டையை கொண்டுரும் அவனை. Maybe next time. எல்லாம் ஓடிடுங்கடா கடற்கடனை. இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய சண்டை நடக்க போகுது. The world war. Keep your heads down. Make for the police line. And now, a word from our sponsor. My Telltale brothers and sisters of Gotham, you have nothing to fear. We are the Scarecrow-ஆ? We are here to end the mess. Scarecrow-ஆ? அது Scarecrow தான் நினைக்கிறேன். Expose the corruption that's ruined your city. For too long, men like your esteemed mayor have profited from the pain of innocence. Did you ever meet the guy on the screen? Nope. Smart to let someone else do your dirty work. This is Scarecrow, guys. Go on, love. You know what to do. Candidates, take off masks. என்னடி ரெண்டு பேரும் குத்திட்ட? Show Gotham your truth. Tell them what you really think about the city you pretend to love. Everybody in Gotham saw that moderator get shot on live TV. What's going on in there? First off, we should incinerate the pool. Wait for the generals waiting for handouts because they can't be bothered to get the wrong job. Let's be sneaky, guys. பார்த்து தான் கொள்ளணும் எல்லாரையும். We're out of time, Batman. The press is going nuts with those two drunk on stage. It's not too late to save the city. To take it back from corrupt politicians. The corrupt elite. The men's fortunes are built on corpses. Men like your friend, Bruce Wayne. You're as bad as he is. Happy to look away from what you don't want to see. Your friend has cost this city countless lives. Lives you claim to care. Roll that tape!
என்னடா அது? Subject 9. Dad. I thought your father was dead. Subject 9. Esther Cobblepot. You've been declared criminally insane and committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please, I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Give her the drug. Thomas, we're friends. Our boys play together. You were warned, Esther. You know I always get what I want. Commence the procedure. Give her a dose she won't come back from. என்னடா அப்படி பண்றீங்க? Okay, it's time to get some fun. Tadal budal da cover fulla. Ojiyo. மேலே பார்த்துருந்தேங்க கம்ப்யூட்டரை பார்த்துருந்தேங்க இல்லை கரெக்டாக இருக்காங்க சரி ஓ மை காட் ரியலி ப்ரோ ஸ்கிப் ஐயோ எங்கள் அம்மா எப்படி இருந்தாங்கன்னு காட்டிக்கிட்டு இருப்பானே டே அந்த ஒரு அது பார்த்து டைம் டு டூ சம் ரூடா உப்பகேடே ஓவத்தோடு போட ரூடாடே I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Give her the drug. Thomas, we're friends. Our boys play together. You were warned, Esther. You know I always get what I want. சின்ன ஊபர் நான் பாடின்னு இருக்கேன் லூஸ் தனமா இப்போ காற்று வருது கேஷுங்க என் பேக் கவரை போட்டு நான் அப்படி ஆட்டிக்கிட்டு காற்று வருது நல்லா சுடு இப்போ வரண்டாடே surprise bros இல்லை கத்தின்னு இருக்கீங்க ஆ தலைவரே என்ன You certainly know how to make an entrance. நீ போடுறா இப்படி அப்படிதான் போடு ஸ்கேர் அசால்ட் அடி வாங்கிட்டான் What a joke. டேய் சும்மா சொன்னடா ஆடு அங்கேருந்து வரும்டா உங்களோட சரி ஆடுன்னு சொல்ல போகிறேன் அந்த கதை அங்கேருந்து வரும் ஒரு தம் ஐயோ ஒரு மறந்துட்டாங்க இப்போ உனக்கு சைல்டு மோட் பேருல போ ஏண்டா அதெல்லாம் மாட உனக்கு கொலிக்கும் பேபி பஞ்செல்லாம் வாங்கி பார்த்தா தான் தெரியும் ஓடிக்கலாம் That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. Back, my poor old mum. So this is for her. He won't let you kill anyone else. What, your turn, Dent? சிதோரி வாயில சிதோரி போட்டாச்சு வாயிலே அது அப்படியே பார்க்க சிதோரி மாதிரி தான் இருந்துச்சு பேக் மொழி அமுத்தும் போது நினச்சுட்டாடே Where's your mate, Bruce Wayne? Your biggest support. Come on, man. Interesting போகும்போது அது பண்ணிங்களா Batman! The revolution's Hero already பந்து started. It's too late to join.
Let Dent go. And what if I... நினச்சேன்டா. ஸோ ஹாப்பி. எங்கே தூரம் தெரியல நண்பர்களே. Way back. எங்கே தூரம் தெரியல. I hope. கடுப்பு ப்ரோ. கண்ணாடி பண்ணாதான் நிம்மதியாக நான் லைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்குது. அதான் இந்த F1 நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் அது எப்படி பண்ணணும்னு. அது மட்டும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதிலே பண்ணலாம் ஸ்ட்ரீமு. பிரச்சனை இருக்காது. Time to do some sketches. Do up. Up a good with it. Oh, do da day. Batman. வவ்வால் மனிதன், சிலந்தி மனிதன். அப்பா ஐயோ, சிலந்தி வவ்வால் மனிதன் நல்லா இருக்கா இல்லை சிலந்தி மனிதன் நல்லா இருக்கா? ரெண்டுமே கேவலமாக தான் இருக்குது. இது எப்படின்னா எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. விடுங்க. பார்த்தா ஃபஸ்ட்லேருந்து வருதான். சூப்பராக இருக்காது. உனக்கு லெட்டும் கோலும் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். எங்கேருந்து வரணும்னு தெரியல. ஒரு மாதிரி குழப்பமாக இருக்குது. ஆமாம், லெட்டும் கோ தான். இல்லை எங்கேருந்து வருது? பரவாயில்ல. நான் ஃபைட் ஆட்டேன்னா என்ன ஒரு சண்டை போட்டேன். ஐயோ ஆமாண்டா. சரி இப்போ வருவானே. இப்போ வேற அவன் வந்து இப்போ சண்டை போடுவானே. ஃபாஸ்ட். I will finish you fast bro. உன்னை வேகமாக முடிக்கிறேன்.
He won't be the same after this. எப்பா என்னடா 10 FPS ஓடிட்டு இருக்கு கேம். Meanwhile, the Wayne family scandal continued to escalate after the full list of Thomas Wayne's victims was released to the public. என்னடா FPS எப்படி அடிவாங்க. ஹார்வி அவன் டென்ட்டோட லவர் என்ன வச்சுக்கோ. Lawyers representing Bruce Wayne have no comment at this time. We are the children of Arkham, and we have opened your eyes. அதான் கைஸ் எபிசோடு முடிஞ்சிருச்சு. இந்த எபிசோடு வந்து ஃபஸ்ட் எபிசோடு அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் ஓகே எல்லாம் கரெக்டாக போயிருக்கேன். நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணி நான் படம் தான் பண்ணியிருக்காங்களா. அப்போ 75 பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் ஏன்னா அவன் பேட்மேன் ஆயிடுவான்னு. ஸோ நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த எபிசோட் நான் இங்கேயே முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா எபிசோடே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த லைவ் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அஷ்வந்த் ப்ரோ கேமிங் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். see you on next live. Until then, bye bye from Ashwanthpro Gaming Tamil. Bye bye.